Welcome to Let's Learn English with Radiant Academy. An idiom a day sessions will help you to speak English like a native speaker using idiomatic expressions. ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങൾ അതാണ് idioms എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. What is an idiom? A group of words having a meaning which is different from the meanings of the individual words. For example, let the cat out of the bag. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രഹസ്യം അറിയാതെ പറയുക. It means to tell a secret by mistake. നമുക്ക് കുറച്ച് sentences നോക്കാം using this idiom. A sentence using the idiom: she felt guilty and full of remorse because she had let the cat out of the bag. അവൾക്ക് വല്ലാത്ത കുറ്റബോധം തോന്നി കാരണം അവ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട്. She felt guilty and full of remorse because she had let the cat out of the bag. വേറൊരു സെന്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. I was trying to keep the party a secret, but Priya went and let the cat out of the bag. ആ പാർട്ടി ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോവുകയായിരുന്നു, പക്ഷേ പ്രിയ അത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു. So to tell a secret by mistake, you can use the idiom let the cat out of the bag. You can think about more sentences using the idiom, and these idioms will definitely help you to prepare for IELTS speaking, because a good speaker, a speaker as good as a native speaker, will use idiomatic expressions in their speaking, and you will definitely score something grade above 7, a score above 7 for speaking. Thanks for listening to me, but I'm sure it will be very helpful for you. So please don't forget to like, subscribe and share. Until then, it's bye from Radiant Academy and see you for the next session. Have a nice day.